సో బాయ్స్, గ్రాండ్ ప్యాలెస్ టూర్ అయిపోయింది. గ్రాండ్ ప్యాలెస్ టూర్ అయిపోయినాక టుక్ తీసుకున్నాము, వాటర్కి వెళ్తున్నాము. ఫేరీ బోర్డింగ్ ప్లేస్ దగ్గర పోవాలన్నమాట. టుక్ క్రేజీ ఉంది బ్రో, క్రేజీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది టుక్. ఫేరీ బోట్ ఎక్కేసి 10 బాట్ ఏమో ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి వాటర్ రూమ్కి వెళ్ళేసి చూస్తాము, ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాము. హోలియస్ట్ ప్లేసెస్ ఐ వాంటెడ్ టు విజిట్. సో అంత దూరం ఏం లేదు, ఇక్కడి నుంచే కనిపిస్తుంది. టుక్ వెంటనే ఒక 5 minutesలోనే మనం వచ్చేసినాం. ఫేరీ ఎక్కేసినాము, 5 బాట్ తీసుకున్నారు. వాటర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఉందన్నమాట. ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. దిస్ ఇస్ ద లెజెండరీ చౌప్రాయో రివర్. నిజం చెప్పాలంటే ఒక 1 minute ఉంటే బోట్ రైడ్, కానీ మైండ్ మొత్తం గిమ్ అయిపోయింది. ఆ నది పైన బోట్ ఇట్లా తేలుతూ ఉండగా మొత్తం ఒకసారి దిగిన వెంటనే తల మొత్తం ఒక నిమిషం ఇట్లా అయిపోయింది. ఎంటర్ అయిపోయినాం వాటర్ రూమ్కి. టికెట్ వచ్చేసి 200 బాట్ అయిందనమాట. తీసుకున్నాము. దాంతో ఒక వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చినాడు, చేతిలో ఒక ఎంట్రీ స్టాంప్ కూడా కొట్టేసినారు. కానీ వాటర్ అయితే రిక్వైర్డ్ భయ్యా. నేను అనుకోలే ఎంత వేడి ఉంటుందని. వేడి అంటే ఒక లెవెల్ ఆఫ్ హ్యూమిడ్ అనమాట. నేనైతే 2-3 వాటర్ బాటిల్స్ ఆల్రెడీ తాగేసినాను ఆన్ ద వేలో. సో ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి ఇలా ద ప్రొటెక్టర్స్ ఆఫ్ ద టెంపుల్. ఇవన్నీ బోన్సాయి ప్లాంట్స్. బోన్సాయి ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ టెక్నిక్. మనం కూడా ఫాలో చేస్తాము, కానీ ఇక్కడైతే కొంచెం ఎక్కువనే. నేనైతే నర్సరీస్లోనే ఇలాంటి టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయడానికి చూసినాను. బట్ దిస్ టెక్నిక్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్, ఎందుకంటే టైంకి యూ హ్యావ్ టు ట్రిమ్ అవుట్ ద లీవ్స్ అనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చెట్టు చిన్నగానే ఉంటుంది, కానీ యూ సీ ద ట్రంక్ హియర్ విచ్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ థిక్. ఎందుకంటే లీవ్స్ని యూ హ్యావ్ టు కీప్ కటింగ్ ఇట్. ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ మనం చేస్తే చెట్టు అవుతుంది, కానీ చిన్నగా ఉంటుంది. బోన్సాయి మ్యాంగో ట్రీస్ కూడా చేస్తారు. సో చెట్టు చిన్నగానే ఉంటుంది, కానీ మామిడికాయలు అందే సైజులోనే చేతితో ఇట్లా తీసేయచ్చు మామిడికాయలు. బోన్సాయి టెక్నిక్.
సో వాటర్ రూమ్ లోపల వచ్చేసినాము అట్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ డాన్. ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న మహారాజు అనమాట షాప్ ప్రయో రివర్ నుంచి పైనకి వెళ్ళి పోతున్నప్పుడు ఒక గుడిని చూసిన అనమాట. గుడి నుంచి ఎన్లైట్మెంట్ అయిందనమాట మహారాజుకి. సో మహారాజు ఎన్లైట్మెంట్ అయిన వెంటనే నచ్చి రాజు వాళ్ళ తర్వాత రాజు అందరు రీనోవేట్ చేసుకుంటా ఈ టెంపుల్ ని క్రియేట్ చేసినారనమాట. దిస్ ఇస్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ డాన్ బుద్ధిస్ట్ ఎన్లైట్మెంట్. Gentlemen, I present you the one and only Wat Arun. సో ఈ టెంపుల్ వచ్చేసి 17th సెంచరీలో కట్టినారు. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ టెంపుల్స్. అరుణ దేవుడు హూ ఇస్ ద గాడ్ ఆఫ్ లైట్ వాళ్ళని డెడికేషన్ చేసి ఈ టెంపుల్ చేసినారనమాట. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది. ఎస్పెషలీ సన్సెట్ అప్పుడు కెఫెటేరియాలో కూర్చొని ఆర్ రివర్ క్రూజ్ అట్ ద షాప్ ప్రయో చేసుకుంటా సన్సెట్ చూస్తే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది ఈ టెంపుల్. డీప్ థాయిలాండ్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ చూడాలంటే హియర్ ఇట్ ఇస్ 1 2 3 4 5 వెళ్తూనే ఉంది. దే ఆర్ హోల్డింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ బియాండ్ దెమ్. అమ్మో, Ten Arabic? No. Já jsem vám nechtěla říct, ale mě už se rozvázal. Takže vy splnil svoji. 一会儿苗苗就站到那个。你手机动不了，动不了。可不说快1分钟。థ్యాంక్ యూ. సో ఒక రౌండ్ కొట్టేసాను, ఇంకో రౌండ్ కొట్టడానికి పోతున్నాను. ఇంకోటి చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఈ స్టేర్స్ ఎక్కేటప్పుడు ఈ స్టేర్స్ చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. చూసుకొని ఎక్కాలి ఎవరైనా ఎక్కడానికి వచ్చినప్పుడు. హలో, హాయ్, సవాదికా. నాకు తెలిసి ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఒక స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఎమరాల్డ్ ఉంటే అని విన్నాను. సో ఇప్పుడైతే కరెంట్లీ క్లోజ్డ్. సో చారో తరఫ్ ఫోటో ఈ ఫోటో. వర్షం పడుతుందని చెప్పినారు. సో జాకెట్ కూడా ఆల్ సెట్. జాకెట్ వేసుకొని వచ్చినారు. వర్షం పడితే క్యాప్ వేసేసుకుంటామని. Oh my god！ 在这个地方要好看。
Thank you. Mercury. Mercury is related to Buddha. Buddhi ante Buddhi. So Buddhini third round is. So 3 rounds rotation around the Temple of Dawn. What Arun? ఇంతకుముందు దీని పేరు వేరే ఉండే అని దే హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఇట్. So full on crowded where this is pilgrim tourism island of water run next level స్టెప్స్ వచ్చేసి చాలా పైన ఉంది, చాలా కేర్ఫుల్గా ఎక్కాలి. చూడండి సింపుల్ ఉంది, సింపుల్ కాదు. పోతున్నాము. యాక్చువల్లీ నా హాస్టల్ వచ్చేసి అట్ సైడ్ అంటే మన గ్రాండ్ ప్యాలెస్ సైడ్ నుంచి ఫేరీ పట్టుకున్నా, రివర్లో ఎక్కేసినాను. సో బాబా కానీ